아내가 재채기를 하더니 분무기로 남편에게 침을 뿌려버리는데요. 침을 맞아버린 남편은 굉장히 짜증나 보이는데 Oh my gosh, this is not a tissue, this is your sunglasses. 불만만 많은 아내 때문에 더 화가 난 것 같죠. You do. Get it off of me. Off of my face, please. 그래도 남편은 화를 가라앉히고 정중하게 부탁하는데 Hold on, let me wipe my nose first. Okay. 아내는 화나는 짓만 골라서 해버리죠. It's all good, but get something out of here. I don't have any tissues. There are boogers. Face, I need you to wipe it off. Sorry, I didn't mean to sneeze. 그때 It is running down my face, please. Something, it's all over my face. 다시 한번 재채기를 해버리는데요. I told you I didn't mean to. 그 순간 와, 이 남편 정말 화가 많이 난 것 같네요.